Hello guys! Welcome back to my channel! Yes, andito na naman po tayo sa aking kwarto at nakaayos na naman po tayo dahil may panibago na naman tayong makeup tutorial. Hindi ko alam kung magiging matagumpay ba itong ating makeup tutorial o magiging disaster. Kasi first time kong magta-try na mag-cut crease in front of cam. Though, meron na akong cut crease na nagawa before. Dahil yung nilagay ko o yung ipinatong ko dun sa concealer ay kakulay lang ng aking crease. So, walang silbi. Pero, hayaan na natin. So, ngayon magta-try tayo ng cut crease. Without any further ado, gawin na natin itong nakakakabang cut crease makeup tutorial.
yes, ito na po yung ating final look. Sana nagustuhan ninyo, and ako, bet na bet ko itong look na to. Akala ko magiging messy yung part na cut crease, but guess what? I'm happy with the result. So, ito na. Ang ganda. Lahat ng product details nasa description box. Follow me on my social media accounts para meron tayong interaction outside YouTube. And thank you so much for watching this video. See you on my next tutorial. See you on my next tutorial. Bye-bye!